Rosie, record toge. Se Rosie, que slide kara konga, sagi slide se dum sinazi. Em to muthaloge ko. Telak slide sinas. Question amuk putonga dana. Okay now. Kena sido one day or mission. Se Rosie, ngaranga koi pola kanogi matang da diffraction gi matang da tame. Diffraction koi khangre. Diffraction ka interference ka magi difference ne ko yam important word se. The difference between the diffraction and the interference. Diffraction to ke hai tadi ke dogo da only one slit, one source amadagi one point amadagi nagi light la ka dawni. It is a bending of light around a corner hai kare corner amgi nangi about a bend the wuduni language bending of light around a corner light se lai harga bend to giduni langa no me last bench ki bend to mata no kind criteria condition of pangre what is the condition is nangi lairamiba obstacle natraga hold do kedobada it should be comparable to the size of the hadi magi size will be comparable to the wavelength of the light use hai rego ja hai in theory the statement ha kadani and diffraction ka interference ka khen abji kaino diffraction the only from one point dagi lakpa wave na thon bani interference na kedo da two source 2 points hai tare slit ani dagi two slits are yare slit ani dagi s1 dagi ama s2 dagi lakpa ma makoi ani unakanda na tro ko interference tok toja तबुदा बु सिगी तसेना मागी origin amuk thiradi sida live wave ani di origin thiradi kaman origin oram oramdra सिम कोई खंग तारे differences में आमसिंग तो interference ade kaidogi interference ade nagi fringe bin makai loi mana gibne ba lambda dy d har gam lagidra same for all nagi dark fringe वगैरह nagi bright fringe वगैरह central maxima वगैरह all are same however nagi diffraction ade nagi fringe which kaidogi central maximum giduna kwai dagi largest oirane ba adugo atai makai na kaidogi piktha gidoine intensity su kaidogi diffraction ade central maxima duna nagi maximum density lagani atai na piktha gidro however interference ade kaidogi haro in interference nagi intensity for brightness will all be same nagi central maxima hoigera nagi first maxima hoigera mane hagre dro koina hagre simo koi khangre then akoin diagram yek pa kanda intensity ki diagram ma yek hibido is very very important eba sinagi intensity ki graph to koin yek to wanda for diffraction de koi kama yeki intensity am sound asma yeki dro ja intensity am high oire adu atai makai na am pick thagi done am pick pai am tu nagi almost zero jagi done yani bosa good however interference ki ye kanda de koi kamai to ki interference de kamai yak tare ma intensity graph ye ki hardi how should we draw it intensity to koi na my fringe which constant way sabse mane intensity ju brightness ma kai intensity mane hagi draw koi na this is for interference and interference of some diffraction the important word is my fringe width function fringe width beta have beta de kama igre lambda dy d 4 kanagi interference ki diffraction de kama igre diffraction de atai gi dekoi hanga ga di relation to the putokani but we will not by heard central maxima se me dekoi khang tare my value kya no hero twice lambda dy d so the yauri but d siga sigi diffraction ki d kene ko interference yauri but d cd gap between slits never slit ani to gi maraki gap diffraction the slit ama khatane the gap har we are na sigi dc kari mani this is the width natraga length of each slit amamangi haibadi ai sumaina slit se lawren khalo ko slit se ai sumaina slit ani sudore slit ani is a slit amamangi my width habam sule moidra slit amamangi width ada isda kanom da sendoge D haris nangi slit to center lower ba dugi arapa dunya ba abdi sida muk D haina symbol irude kitang fazaroi ko symbols in the sense to okay sige D mo to A oina hairage adodi yarba
E haisina kaino slit amamam gi magi width to natro slit amam gi width a screen sida leidore screen do gi ara pudna khoi kai hare d hai kraba d is much larger than nangi d or also much larger than a ni se hoi kawri dawni d se am la apne d se in terms of meter ni se 1 meter da 2 meter da aduga sigi yaw ba d adagi a sing sina kaino in terms of nano dagi natra millimeter smain la kane milliga meter ga di 1000 times khenar adro adu ganda koine songi point se infinity ga lower ga derivation myam tawkibdu yani nga amana koine fringe with harga ibda sida sina beta je si koine linear fringe ne linear line when he line along this line sida on bana droina however naging hayeng man angular with haradi akoin sida sina beta sing je nana khanga ba beta harga akoin sina gi myam sing je linear fringe with ne linear fringe with ne kaw gano mana heng angular hangadi kamai to theta harga me is this is angular fringe with hangadi angular fringe with hangak targa di imagine toxelo situation ama fringe with harga di sida na center point am lere ado sigi about smile na gi fringe with ma smile leidore ado na gi point ma silere angle lom da maze angle gi width to sida gi sibhaw gi angle gi width to ne si angles ne ba khon na gi angular width haisi yani ba linear width harga na beta aduna sida lere this is your beta ne linear width to linear oina line oina kyam sange angle oina hargan angle da kyam si nangi cover tawge bu yani go si is derived over da akoina hagre sigi lines e sigi gaps e lapani infinity ni loba yai haidana infinity ni khan gitar de approx of salob si direct oina smain hekta beta do linear oina sile hello angle do sile len khalo aduga si sina d do ne mabani gi sigi width na throw gaps na throw d haja ada kai tare angular width has it's nothing but angular fringe width has it sida kai mane theta ne ba khoin angular width hadi theta sida khoin angle do p adi tan theta ka mane haida ne tan theta hadi perpendicular by base in other words fringe width that is linear fringe width divided by nangi gap between the screen and the slit to yani ba sisino ba ana sima isalamo ada numerical de ai kanu do loi holani linear fringe with the adumana hayang exam do kaida angular paladi yam jamgre is nothing but fringe with sida kanana divide to do haro fringe with the kanana divide to do ba this gap between the slit and the screen so this nothing but nangi linear do the dina divide to yan ngabo of the example lorazi of the nangi angular fringe with 4 nangi interference haradi interference adi kya tane haro di interference की बिता दी क्या नो लेमदा डिवाइड डी तार देना लेमदा डिवाइड डी देना डी ने डिवाइड तो थोड़ी क्या आता है लेमदा बाय हरो डी यानी अब एन हरगा नंगी एंगुलर ऑफ दी नंगी सेंट्रल मैक्सिमा खतंग नहीं नगनी नंगी डिफ्रैक्शन होगा ना फोर डिफ्रैक्शन फोर डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन की नंगी एंगुलर विथ हरा दी कमाई तो बस सेंट्रल मैक्सिमा की बीटा तो डी ने डिवाइड तो है ना बीटा दिखाई लग रहे ट्वाइस लेमदा डिवाइड ए है रो डी डिवाइड तो थोड़ा दी क्या था उन्हें रो twice lambda by a kyan ta process so whenever they say angular harak target di angular hack target di nagi linear to the d na divide to o yani abo angular hack harak target di kedo ba nagi linear to the d na divide to nana hang kawran suma nagi rough over diagram am yo from here nagi theta puto get it tan theta ga mana bani na perpendicular by base perpendicular is beta and base means d yani aba good same hoy khanga ai sida nagi angular weight sida angular gi dai pano question ha hote ai da yawro moy linear da ngata ne khoi khulo henji ado any angular hanga di dina thok divide to loire sida yani nga now ngara ai diffraction question hot pa nangamdre ai question holaji ado ka polarization last topic to ngasi to salas holaji now holaji let's start she ho gaya ba yaradro diffraction interference के माइक है ना बहुत खंग तारे diffraction दरन की slit अम खतम होई दोनी अम कुम दबा interference होई कां तो कोने अम slit अम हेक कुम तार दी interference और diffraction तो करनी अदि slit अम मम दगी ना तो diffraction तो कैसे अदि interference होई कां दा diffraction जो होई बने असे मोहि खंगा दोनी interference होई कां दा diffraction जो होई बनी अदु बना की अनि से
diffraction ga interference ka ani se mai punche lakanda interference na dominate tawhine wana diffraction koi uhoro ba kya dagadra. There is a reason why while we are discussing interference we do not discuss diffraction. Adu bunagi source ama sida that kramina mathanda ngai kanda di magi phenomenon do koi naina de aroi sima koi kauda ba tare. Now question what pa horazi nangi diffraction gida. Light of wavelength lambda is incident on a slit of width d ko. Slit to gi width to slit amamong gi width to d haire ko ja. Aina nga sign a hain sin na tro. A hain to sinar kani d hain to sinar kani man sino haba term do ko sinar lore. Nang na formula ningsing ba kan da su nangi d sinagera a sinagera sinaning ba sino to da bu kari no have no dikhang tare. So A P by Mautama DN period slit yin weight to slit among you weight to. The resultant diffraction pattern is observed on a screen placed at a distance D. Screen ga slit ka arapa D to supira. The linear ni kuma hangize. Linear width of the central maxima is equal to the slit width of the slit kamani. Mahani is gano. By question na man given the gano. Beta of the central maxima do. Linear fringe width of the central maximum duga kanaga mane haba. Width of the slit. Width of the slit mana d ni hai matro. D ga mane. Adi mana kai kari puto hai ba d acha uji puto hai bane ba. Expression hoine phang mana tro. B of the central maximum de twice lambda d by d ga mana hi danya. Si siga d ga mana lo. Mana raba. Adi d macha ji puto d acha uji puto ke d na cross multiply to lo ke no. Macha ni sum d square hai la oidro divided by twice lambda. So d is your relation. D equals to d square by twice lambda. Hai kidra? Very simple. Very simple. Yam lai rise. Sumana question kara hangdore. Howzikan ye question da anoba train hoina haitare ko phajabo question haragadi. Nagi topic sing natraga nagi concept sing je combine tawsin ba. Interference khata da question hangmana taba. Diffraction khata da hangmana taba. Diffraction ke interference ke combine tawba. Yaraba. Chapter atopa maga chapter amagi concept maga khitang ka combine tawba. Combine hani am luna hangdaw na te noida. G ki type da hangdaw na te am jamgre. Se circular motion ki concept macha ama nagi projectile action kumba. Yaraba. Akoina se wavelength harga loy yaudro ja. Waves any wave oibe aidana. Amagi ihoge se nixing kanta. Nangi sida na koi diffraction and interference have the karama makal ki waves in the thokpa yages. Diffraction and interference have a wave say the phenomenon say it can occur in all wave types of wave. Yaraba occurs in both nagi transverse yani transverse wave tas yani ado nagi longitudinal wave tas yani. Si tabo wave makal amsu lai riba in both the waves have a phenomenon. No, no, no. Acceptable. Not acceptable. Tawdi sum khara tawrani se inga sa expect tawne ko. Aduna record thabazi ano do in thawjire yam khalam bane baise. YouTube ta nga sai class adum thara jire khalam bane ai record su thawe ko ja. Record option yaw dawra record on this computer. Okay, I know. Sida su record ta horage. Soidana ko anima. YouTube ke ya ina tro hoje YouTube ta kana yengi tu yengi link se talu ro male. Na tro dum ta khrab jalo se bo. Okay. YouTube yengba yauri bro link se yaraba live laba lakpadi male en sum yengbada. Swear ngasi di tatpa yada lecture ni. Okay yare. Mi em ta su yeng de live ta duna. Moi kan ta su harak tra.
के याबदी मारी तो कोई यार याद ज्ञान तात्र यूट्यूब से कितने लेगिंग लाइव जनी आई थोलो प्रियंगे कोई दा थोलक तोरे नाउ यार दुदी सिमा लेरे अरे ट्रांसवर्स वेव मखई सिर लोइन फंगने बा दुका पोलराइजेशन है ना म तमदोरी बा हजिक तमदोनी को पोलराइजेशन हारिबा नंगी सिगी फेनोमेना सिदी occurs only in transverse wave khakta da okaneba yaraba not in longitudinal and matter wave longitudinal amso nagi matter wave tadi sigi phenomena je toy haba na polarization da karamba wave khata da thoka da ba transverse wave khata da na transverse wave na tradi sit or na sound wave polarized da yagadra yaro longitudinal wave ni na understand da gadra ato ba mana ayeng hana ke test hang bodo Huygens principle je ase nagi Huygens principle na polarization explain to bangam ken Huygens principle explain polarization no kai do no Huygens assume light as a longitudinal wave ne Huygens na light se longitudinal wave and assume to we and the longitudinal wave to the polarized away ya de hare and Huygens cannot explain this polarization that is one of the failure of Huygens principle understand do gadra good se koi khanga do next question iro nan question ji yengaji for a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda monochromatic wavelength period lambda have a light period produced by a single slit na produce auto do no diffraction adro whose width a man width a hare slit you width is of the order of the wavelength of the light to the order diffraction thong na bani if d is the distance of the screen from the slit the width of the central maximum hai central maximum ki width put hai central maximum ki width to the ke man hero fringe width twice lambda d by d ki mohta a n e roboko yara sidi direct formula hang bani hare very simple very simple na formula ni singa ba wanda yarabo next आई बुकलेट की क्वेश्चन आता नहीं इसी से ना सी सिंह जी लोअर का आई फजब फजब क्वेश्चन अमाने हॉल की गया टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन क्यों रही नहीं द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है ऑब्स्टेकल के साइज को कहते हैं बाहर हो मच लार्जर देन द वेवलेंथ है ब्रो आई दे नो रिलेशन टू द वेवलेंथ है ब्रो आई दे करी हाई comparable to the wavelength of the light hydro so should be of the order of wavelength yaraba wavelength do you order hoigedo lambda by 2 idong ni haide the condition for obtaining secondary maxima sira term am sinare secondary maxima habama what is this secondary maxima secondary maxima had ete kemna te ko nagi secondary maxima had the secondary maxima have there is nothing but the maximas other than diffraction sorry died maximas other than central maxima na tong kai central maxima na taba to maxima sing do first maxima second maxima third lady na they are called secondary maxima minima the secondary high they maram the central minima ko laitam ni na abo so secondary maxima means those maximas which are not central maxima understand ba the condition for obtaining secondary maxima in diffraction the ngarang iram baduni constructive interference one ge haradi natraga maxima uhen gedi what should be the relation pa difference kya hoini hagre diffraction ga interference ko ulta japani which modification yam hagibdu aru 2n minus 1 hai then interference di minus hai ga nu hagre kya hai ro hare plus lambda by 2 sinatru amazu hai koina path difference har ka koina masina gi ba d diffraction kan a har ge a sin theta c is the always valid when you have both diffraction and interference hai dana so delta x ki mohta if minus my hanga ju zamane a sin theta have a 2n plus 1 lambda by 2 ni where n must start from 1 yarabo hayang mana option da di 2n plus 1 ki mohta 2n minus 1 har ju chumi lawda ba yaraba to budo n do magi duna 2 dei hode yaro clear ba good हौजिकान से आंसर अमु कमाई साना यागे है कांदा सी बहुदी सादर खंगेन लौर से सिंपा पू लाक्तोनी अद मीना माना कमाई तो संग्रह टू दो मनुंग थांगजलुरे टू से मनुंग थांजिंग गिता de ता कनी टू न मनुंग थांगजला दी टू एंड टू न डिवाइड तो एंड दारबा वन द हाफ हर आई सुमाना लेमदा इरसु यार बदते याम लेमना n plus हाफ हर का लेमदा इबे याबा सिन नगी हायर क्लास दा नगी ग्रेजुएशन के तम काना सी याम तो मिशन ने सुमाइनो ना
माना सुमाय पिछले नंग सुमाय खंग्रे अदि नन ऑफ द याव तेंगनरे कोट खिदने नंद अइना खंगपुदो यावद्रे सम आंद्रो सेनिजा सिक्स लोबको अन हयेंग एग्जाम नुमित मन आंसर द सानबा होल रेट तार ए sin थीटा इज 3 by 4 बेसिक अंदरा मान 3 by 5 मान sin थीटा इक्वल टू 3 by 5 शुयाव यावद्रे सिनी को नंग होटबद तारिना होटबदना सी तारे ऑप्शन दना sin थीटा इक्वल टू नंगी 4 by 5 को यावरे b दा cos थीटा इक्वल टू 3 by 5 को यावरे c दा cos थीटा इक्वल टू 4 by 5 को यावरे d दा none of the above कई होटकने होटबदना सी ताबा आंसर यावरो सिदा यावदे नंदो your most like hay tarko na sugang khang tarkanda yam funing bado china te na sin theta the 3 by 5 the cos theta the 4 by 5 hay ne me chibu go we answer the sana ba yara ba answer the smile sana ba question kar yaro kane okay yare and you should be ready hay tarko sum ma'am tackle down ba handle down ba ready lai tare hay rani and answer the 2n plus 1 lambda by 2 yaw the with n plus half lambda era me senang yaw de have yate answer yaw ri bane next question very important question ko hana ki wana star mark tham lo star mark extra question I know the what's the target the in a Young's double slit experiment da I for in slides here tarokani adong sinja lukosi questions there the two slits are 1 mm apart hai slit ani dugi arapaduni ko slit ani leire slit ani dugi arapani Young's double slit adi slit ani leida na and slit ani leire I slit khar sound yege the screen do se leire slit ani arapar ke center to center point loro center do in center bogi arapa d to tholo di semana kya na haba 1 mm apart hana tro so it is nothing but 1 mm d macha se 1 mm ni adu nangi screen bauge arapa screen ga slit ke arapa se d ji kya ne hare 1 meter ye mose amad 1 mm amad 1 meter 1000 times kena tro kin amne a monochromatic light of wavelength nangi 500 nanometer is used wavelength period light to what will be the width of each slit anima ki width to amamam ki width a do kaya taram do no have puto haire condition na kaino of for obtaining 10th maxima 10th suba maxima do of double slit within the central maxima of single slit pattern single slit pattern single slit haga di diffraction ko double slit haga nangi interference ni double slit to gi 10th maxima do 10 maxima of the double slit to ga adu ka de helo haba central maxima of single slit central maxima of single slit that is diffraction do not true diffraction do gi manung do da kaya le helo haba diffraction do sile nangi o ko holo maya do gi kaya am le helo haba diffraction manung do da kaya le hendo ba 10 maxima yarbo 10 suba maxima je side count over do not true sum chale har ga si je keno 10th maxima that is y 10 do oil haba kanagi double slit ki double slit ki di kama ye diagram do nagi china diffraction ki double slit de kuch ma yam yakta ina sumana yam yaktro ek pani sigi 10 oil haba ni rasi kan tarba oda I sumana imagine with to si yam la pani na khoi sana bi ane ba si je close to ren khala je ba adu si katang open tawro si katang open taw tar de kedon haro magi maxima do is mai phangoi dro ja diffraction ni ko ja diffraction ki si manung sida nagi double slit oirak tar gadi maxima kaya yom de haro maxima kaya yom dorba 10 yom do natro 10 maxima hade sida dum count ho do ni ko je so nagi 1 2 3 4 5 har sida kayo do ba y10 o hello 4 kanagi double slit ki yani abo अब जो सेंटर की पॉइंट से तक वो काउंट तौगे हर डी सी यों से सी अराप दो y10 है बजे कनागा मानो हम तो सी पॉइंट पी से नंगे एन पॉइंट ऑफ कनागी डिफ्रैक्शन की सेंट्रल मैक्सिमम की यार बा सी पॉइंट से कनागी जो होइदो बा डबल स्लिट तो की ओनडी नंगे 10 मैक्सिमाइज जगह तो होइदो नत्रा अदि सी 10 मैक्सिमा हाइडी y10 दो कनागा मा दो नोबसिटी सी पुल अप तो ना नंगी कनो हा किदा ने बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हाइ नत्रो सी पुल अप सिना बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा नि अदो आइना होजिक पान बा सी y10 से के होइदो नो बीटा दो की हाफ नत्रो यंदाब्रा गुड सी होइ खंगा दो नि अन सिदा अंत येक तो गया ओ दुमा स्वाय थोलो अदुगा सिगी पॉइंट p हारियो पॉइंट जे p हारियो पॉइंट जे नंगी कहता रहा दिस इज अ y10 ऑफ कनागे नोबा डबल स्लिट की सिगी y10 ऑफ द डबल स्लिट से नंगी बीटा की यूनिटी हाफ ऑफ द बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दोनत्रो यार बा सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ कनागे सिंगल स्लिट हागदे के नो डिफ्रैक्शन ने
This is a law. Y10 of the double slit, that is interference. Double slit has the interference ni kaun ha. Interference study nangi maxima ki formula to kaino n lambda dy d oidaina n times n to ki mohota 10 iro lambda dy d macha gap between the slit of the half of the nangi b central maxima hardi diffraction ki nangi b central maximum ki b di kya no twice lambda d divided by a iro yaraba width of its slit kakpa yang kai kakro ado a puto hai bane ana lambda d kakre adi yam line le hore tu dus le hore an a puto ki herdi a do som thang kan dai d by 10 law idro sidam d som jakre 10 la d is 1 mm ni high so 1 mm divided by 10 which is nothing but 0.1 mm and option should be b not this a nothing goes a b or column hai ga roja important question star mam tamjalo star mam tamjalo star mam tamjalo sumbo question na diffraction ke interference ka combine tor horbo question combine option important is sumbo sin jama khara khangok tar sina ki ba low ki ba assumption kariwan lowri no this khangok ko last question for diffraction question diffraction ke last question koi hola ji last question for diffraction adu ganagi last topic polarization taurus yaradro good last question fazar sim sama tam do sumba question khara concept combine to wa hitare hojik phau da koina tam give light ngak ta tameba light ring ngak light nataba atoba wave oramati say for example yam chamba example that instead of light if I use nangi matter wave d Broglie wave scenario a parallel beam of fast moving electron is incident normally on a narrow slit. Narrow slit naman hagta. Diffraction na to thom doisa. A fluorescent screen hame R30 just to detect the electron. Electron to detect the namni charge particle में लाका ना लंखल लगना बा. यार बा. SY the layer ए दुखांग namni is placed at a large distance from the screen. If the speed of the electron is increased, electron dogi speed increase already. Then which of the following is correct? Diffraction pattern is not observed tawro hai diffraction observed tawro hai kaido no man khali je electron abeni electron oirasu electron do na fast moving oita de koina hagre magi wave nature lani d Broglie wavelength ko won putoroidro wavelength bu le de koina hagre matter wave oirasu diffraction toi hagre ba hagre angular width of the central maximum of the diffraction pattern will increases sai the angular width to isam sana nagi width b e hebudu beta e hebudu yani ngabo man angular ha mina beta da kanan divide to ba 3 angular width of the central maxima will be decreased high ado angular width of the central maxima will unaffect hadi diffraction thokadar to idor gana e ko krani diffraction thok tagadi nangi central maxima do ado nangi speed hengalakan da central maxima do increase tawgadar decrease tawgadar ado naino haben eraba remains constant wagada option kayo hum toy c hum toy kayo no mark toram bagi yani haba but it can be wrong also ano koi phadana yeng tare now let's see fringe width akoy na koi angular fringe width of the central maxima da koy ngasay kamay igre beta do da koy na d na divide tor you have metro twice lambda by d ta khada na d mo da a isra a irazi a means the fringe width of its slit to yani haba adi a is di hongaro haba nangi diffraction thopa kanda si a is si di koy hongaro hong do is kay no ba ji since la iba nagi electron do gi speed hong bana tro electron to speed hongba kanda sigi lambda hongadra hongoidra adu dang naina ro if lambda je hongoido ragadi no change lambda increase torok agana nangi angular fringe width will increase decrease torogana fringe width kadoni increases yaraba lambda adu kamai lakani change togora torodam tiyango haruse nangi lambda for d Broglie harasev d Broglie wavelength electron ama move torokanda electrons is the matter nepta same matter is na move toradi with some velocity magi d Broglie wavelength ama lakro d Broglie wavelength of the electron is wavelength of electron electron dugi wavelength kay mane e sarga lambda ji kay pi haro d Broglie wavelength kay mane gi h by mb very good m ji hongro h hongo speed hengat pa kanda h hongo m hongo dana
if you increase this b increase the lambda kaidoni decreases inversely proportional with as b increases lambda will decreases and hence angular weight kaidoni haro angular weight kaidoni haro lambda decrease with that angular weight kaidoni game will decrease. So nagi central maxima ki angular weight will decreases when we increase p. Understand the odra? Very important question. Star mark thumbs up. See diffraction lower. Next topic tharo polarization. Last topic polarization. What is polarization? Polarization habje kaino? Polarization nagi angle of polarization hai lady. Taraba Brewster law, which is very very important. Mailer's law and lady that we will not discuss now. Man the syllabus koi log to khra. Show yarabo. Yaradro. Next. Tharo polarization. What is polarization? Nasi khangaji sida based of question amani holaga akoi foundation course ma loshale foundation course royam da no da high dozi akoi optics kida nangi optical instrument ani khak microscope and telescope ai tam dre foundation da ai no da video link ani ahum di share tawge mane ahum share tawre ai hana ge thani tam lecture ni aduma harap yengo if yengninga di yengo do orga dum skip tawro ai hana ge exam ge hanak sahi yo skip tawro jo hire dawni adubo adu haiba kanda problem je kai lage ha kanda aina si kan okib jeno heng puchi shubo ningsinga leidore aina kyam takrage no one cares mina ko hoji mi na tap pharga nang kai kai tamgre oin kawgre kari tamhaude adu ningsing doini sarna sigi takidam yaraba exam do sine dum udu si anyway kes wide man si khoi mi be nature ni haba mi amana kari kari achumba kai afaba thabak tawi akhoi kem khangde kari langi adum da khoi khangi mai aran ba mai asol ta khoi loi khangdra khangba mi messi ba hoba da khoi tai ni kaino dang man kawr madi sandau ni hai ni kaino tv yang adam haidro mi dhoni naga mi cricket ki sanaba kanda khoi comment pi ni kaino smash mind tor mat ai wer di ko kaina ko yar ba ai already bon pala ma daw ni okay yare bare so si talk da na ba itare mam di aina taki da he mo no yin singrani so the best way is either nagi ai link thagi bu ai thai ni lecture ni ai gini ai ni ko mandra ga zu aduma hairo yengo natre harga ai heng revision tak pa kanda ai question khara hot chini revision tak pa ai question manga tar hot chini that question do ai live thar kani ko sigi jaga revision yaung khani yaure yaw dom khai live thar khini adu gi jaga aduma hairo yengo haba yaraba good okay yare now horazi polarization da you want light amaze light se combine produce ho gaya light have energy makal amani electromagnetic wave ni combine release tori no how अखोइना बोर्स मॉडल तंबा कांदा इलेक्ट्रॉन जिंगजिना from higher state tagi lower state umdarakwa kanda when electron jumps down from the higher state to the nangi lower state jump torkanda kedo hai energy khara produce awi in the form of electromagnetic wave adu my wave lenga ko expression e hrada nya light ama produce tawdore the wave length is read by constant times 1 by n 1 square minus 1 by n 2 square e then is mina this equation can be used only when the when Bohr's model can be applied or single electron or a kanda kadang sisi na yani adubo atopa situation da so even though si formula sinaba yadraga so higher energy the lower energy song dra kanda nagi energy in the form of light will be released me da koi loin khangya yani ba light to kono uba yai udaba yai agi wavelength doi matung ina visible range le gana ure leitragana udre electron khaki wanate nuclear disintegration koina tamba kanda nagi koi shmanam e gibedo nuclear reaction thokpa kanda phangiba daughter nucleus makhaido daughter nucleus from the nuclear reactor nuclear reaction they are in a higher energy state ne is my star maki hidro gamma dige tambakanda see higher state level nagi nucleus se nagi by releasing some energy it will jump down to its nagi normal or lower energy state release awudo no gamma is a line na like nagi electromagnetic spectrum you can gamma de hobna tro gamma uv gamma x-ray uv lakta na so it's a line have light release zone so nagi aina hiding idi nagi nucleus hoigera atom hoigera electron hoigera when it jumps down from the higher energy state to the lower energy state light is emitted light we can see we may see it or we may not see it depending on the
wavelength yani ngaba pudi pudok tore sina electron ama khaki nucleus ama khaki wani aduna heng system ama lore body ama lore object ama lore object sida yawriba nucleus natraga nagi electron do ama khato rangadro wera moidana thousands and thousands of electron natra nucleus yaw natro hydrogen maps nagi ground state lower energy state song drakpa kanda huge amount of energy will be released adi light produce around have produce tawdoriba light sing do adi amaga hewge light habza koi kamai nung ursu yare electromagnetic wave ne bako electromagnetic wave song koi kamai yengba yage ha kanda koi electric field magnetic field ki component suma diagram ma koi ugraba lab sanya man malas me yekhi bidu yaraba which you like most okay are fare suma yekhi do koi hani is gano electromagnetic wave that is light habazea nagi sida electric field am sunagi magnetic field component ani yaurieba electric field magnetic field ani se pull semana tro they are perpendicular to each other ne and I know the height is when nagi electron yam kanda nucleus yam kanda nagi excited state tagi nagi ground state ta chong darak pa kanda release tawdor energy sing do release tawdor light to adu yauri ba nagi electric field am so magnetic field component do quite random hoina different direction da nagi lay have different direction the electric field am so magnetic field se vibrate tawra lay have yan darawa pull up say shupsa le hare diagram ama dai represent tawra ke diagram ama da sir nang na sida se light ama khale photon ama lawra se photon ama yaraba photon se ama se yaw do bana electric field se si khata na te ai electric field khata nge ke magnetic field di mai perpendicular ye period lo edana suma electric field am lay baga si khata na te electric field components am yaw ri sida sumai tawdan electric field component ama oscillate tawr lay aduga magi corresponding magnetic field du yaw ri bani yani aba sumai na gi different direction the different angle da sumai na gi oscillate tawr lay base si sina ko da kai thok ya ganda object amada mana thoma kanda akoina yeng kanda ne akoida glaring effect hoy lankhalan by the hoy yani ba see lankhalan jai pamde now what we want to do is so the yauriba electric field component mamsing and their corresponding magnetic fields particular direction ama khata da oscillate to honba pame do atai makai na ai loi lok thon ba pame la da emit glaring effect to do emit nungai do shock to ri yani ba sumai to na sida yauriba na gi haida unnecessary haida unnecessary in the sense aina pam da bu unwanted nangi component mamsing component of electric fields laukthok khibasing du that the process is called polarization understand torba kan kamai torga si laukthok toiba by using some special type of materials for example sunglass in arga akoi numita yengba kanda kai dawi mitan dari yang khalodi noite dana sunglass in atare sunglass in kanda di dum akoi nuksa manganda thoga nuksa du yenga jo kisu dawde dana tawdabu nana khanga daba you should use a good quality of sunlight a sunglass otherwise sunglass se makhal myam yami nagi sunglass rupa yang kai pibsu lay palisim nga pibsu lay tru prime minister go upadil pa la ka heli hai adu noina bazar chale harga bargain toba haini sadran rupa yang kai ani ga thole lae madi sunglass are loi mu dawni mu bai mu ba za manari bu yaraba good khara adi mama isu mu basing tu di sunglass up tu yado mal adi wakhal okay now yare no bad feelings yaraba abna si sunglass tab upure upure yengure numita kedorni cha ni mitodum yaraba so it depends on the quality of the na object material sugis makha poli and sumaina na special type of some elements special type of na material scenery har kanda we can absorb this unnecessary absorb or block this unnecessary na electric field makise unnecessary haget ai ni ko unnecessary haije ai ngona daka hoidabdu sumai to unnecessary or unwanted hages unnecessary haगे unwanted electric field components makai absorb tawgiba du bo khoni ke gore polarization eraba so sumai haise it is a phenomenon in which it is the phenomenon in which unwanted or undesired components of electric field, unwanted components of electric and magnetic field components, electric and magnetic field components, magnetic field components, in light, in a light, in which components of the electric field and magnetic field components are removed, are removed is called polarization. Polarization hagadinagi unwanted oiba nang darkar oido mi lagi daka oijane adu unwanted ai daka oidre
I'm going to meet like to meet the soak tore. I don't mean look to polarization. This phenomenon is called polarization. These can be done by these can be done by using special type of objects. Special type of object called polarizers or polaroids. Example the sunglass good quality होगा को इसमें यार अतोप मोंगम डिस्प्लेशन नंगे ऑब्जेक्ट करीब नंगे some material खर सिनरगा polarize on mani. Light can also be polarized using light can be polarized by reflection also. Light can be polarized by using by reflection also. Reflection all harga polarized to holozu ya have. Enable polarized to holozu ya. Light can be polarized by reflection also. And the polarization by reflection in Tharo. Polarization by reflection. Tharo next topic, polarization by reflection. Next topic is hide the video material to yung along. Ang group to tag you ko. Polarization ja kung kamay to no. Adi amazo in have the polarization have the current but nangil wave makal khata to kani. Polarization occurs in which sub wave hero? Only in transverse wave. Transverse na di yaro. Ay usi kana video material to yung minute amani gi. Ada mo nang makata to. Ako is meet sum visualize to na uno. Yaro ba siya? Now let's see. Yung sida na se fazawa nagi experiment ma sam kani. Pikraw experiment ni. Su ngamram things. Yung man sida ahan ba tawri sa te kemate wave makal duni ko wave si ahan ba mana generator me wave to you know. Yung suman higher kan da generator to se. Kay ka wesa transverse wave. Yara ba? Hawsiki sino kano? Longitudinal wave. Yara ba? Good. Longitudinal da kay dong ito nagi polarized tong ngamo. Polarized to jate kemate anang unwanted direction unwanted side to block to kemate ro. Yam samba experiment ne usi. Mana block to mai honare block to to nang side tas minor oscillate to kan da chit thingam brahmana. Thing de thinga jawab de na. Hawsiki to matak ta kakhnga honare yung matak ki component nang matak lom da panayam kana matholom da nang phanyam kana hangai honara jo sigi nangi bar jana block torega makha dam chalangi dra adu mathaki makhai block torba da anmai to nana phanyam na nangi side lo na magi rom da laiba side chana na phanyam na nangi move tawngai honara jo it will block never particular component ama khada chalang never atu mana block tawgi na si bar sina yengo atu to we mana chalang honai jo ground ka toro toro jo phanyam toro si makha dam jatro makha dam oscillate tor da kana that is called polarization yani abo good hay de phanayam na akhoi na sen nagi kam lere ka se da khoi thongam pali thong se nagi vertical line smile litro podom pusange tawre phanayam na podu pusange hay tar kadi na try phanayam tor jo upai laite na yung halo pusan de yaro hairo pusan ya bro hairdi sa loida na chand tar di ka do tar yung khat le har ka smile nangi yung na vertical line pudra upai laite ha ba kai do bagi sibu ko na polarize to ko se thing ne ai ya pamba direction khata da chalan doiba yaninga good next amana is da khoi special type of material do sina dore glass film am sin aduni ko se si objects ahan ba ta paikhat pa kanda kai doino se mana si puri si side ngotro ngotra si yaw kanda di manungi si maningi si ma puri to udi ui to khara mamjan bazen tai jano light wave khara energy khara intensity khara mana block to gram na tro block to jo udi uri ko ja good ai se nangi diagram yel ki adu khani si polaroid ko ye next among lor ba samana ba material ni sari je samana poni ko serang ngak tani si hapsul kan kai to gra pungching ting gra ja light block to gra to mas but nangi 90 degree layer khine ji sa manaw to se handle ji sabsa manaw jing ani do parallel oina thamgan de kenta effect laite dana mai thingom to ko hanai du de hen ka hen thing de dana adu leura kan de ke do sidus to jum perpendicular oina lei kan de perpendicular oina layer kan de ke do ni nangi perpendicular oina thamgra kan dana pola block to perpendicular yung sidana ke dore uraba sina block to layer sa manaw PS ani khang ne ba PS ani khang ne ji smile leba pace ani khang ne pace ani se cha manana parallel oina mapani smile thamna kan da thingmam to ko tinga ga dum udi wi dana cha manaba pace ani ina smile rotate to kan da di
एक्सेस अनि परपेंडिकुलर होगा पुल ब्लॉक तौगिब्रा कमाइन तौइनो सिने उसी सिम तो कोई हायरागे पहले करगे ने यंगो अखोई लाइट अमा फोटो नमा लौरजे फोटो दुगी अखोई हागरे मागी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मैं am oscillate तौ लेरे सुमे यारबा अइने से पोलराइजर हौजिकी नंगी मटेरियल सुनी अइने से सम स्कीमेटिक ओबा डायग्राम यके सुम सिनरे गुड सिदा इने से सिनगी plane of the axis of the kind of polarizer do ne axis of the polarizer sibu no u ge hadi nangi polarizer ca sida ai si c ne khalo ne c sida ne nangi slit ama makul ama minus nangi gap ama smai thamne khalo horizontal one yaraba axis sida smai thamme adu light so mam sang do my component am leire si phawhan ge tokan da karamba component no phawra jat bangam do si mangon da parallel oiba component sina troin phaw do jam parallel oiba si component si phawr jakrani dena bajro sida axis sida sigi axis sida parallel oiba si component power ne ado power ja thola ne atai sing sida kedawini adai sumaina phaira cha paje nang na sida sa ke tokan se block tor ba ja block tor ga si se mana chal laroi to bu bu e harba electric field is the vector quantity and you can still resolve to be ko and e is resolve to tar di nagi sida parallel component ma perpendicular component ma leroidra axis sida parallel oiba component ma khai di nagi sida loin thola kane yaninga power jar pa ya अदु बसिगी परपेंडिकुलर नकाई सिंगना सिदे लैरि बसिदी सी कंपोनेंट जिदी माइ दे कंपोनेंट तुगारजु यारोय दना तुगारजु याद्रो मा सोम थोलोप चनगिद्रो चलरोय सिदे नंगी तोंग द समान सयम फाइर पुगा पुरजा बगो थिंगल लैरने बा लैथो प याबो रे फबा लैथो को याद्रे माइ दी सो दिस विल बी ब्लॉक and होरेन वन सिगी मतुंग थोलक दोइसे केदोगरा नंगी पोलराइजर दुगी नंगी एक्सिस टू द पैरेलल ओइबा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अदु खतंग थोला आबददा अतम खे लोइन ब्लॉक तौगरे and block togrami obviously sida layering ida ngan bai sang duga siga ngan bai sang khenaroidro aduna ni polarizer ama thak hapa ka anda paper dum sina ka anda ma gi swaida ngan bai sang handagri yani nga polarizer ama gong sinner je bai now let's use another polarizer if I use in this way the parallel when thame parallel when tham tar this is the parallel when see dum power zakini dana found no effect but now let's rotate this aina season 90 degree the rotate tawre kamai to man 90 degree rotate to rotate to yan kadora polarizer sina to to keno my axis the parallel oi bang sigi makon sida phaw yam kai phaw do na tro tadi sumain perpendicular relation laito ki dadi ma phaw ya makon yaw bisida yaudre the completely block to gredra sikem uro cinema zo utrido ansa do gadra si ko axis of polarizer kore ade polarizer ani sina yakona kai do bagi ama sina polarize to na ba sina experiment to kan na haji sina kai do ba sina analyze to ba kayam polarize to grage do yaraba and ma lay sana kan phanyam lay razu light to dum emit tor lagtar gadi si polarize tawraktre haidune yaraba sida polarize already to thoki tar di maga perpendicular mangon the perpendicular oiba plane am thango tar gadi sugoi soidana nagi light am tholoi dawne ana kayam polarize tawrakra gi habado analyze tawna basina bani haidana ani shuba polarizer je bokona analyzer jo kawi ser term da matha sawran yani nga isam sam na khoi di polarizer or polaroid example kai haba nagi sunglass yarabo now sigi polarization se koi by reflection na thola je sigi nagi sunglass ke yahon da vida tharo polarization by reflection last topic sida Brewster law na phajaba law am lai review light ama kha interface am the thomation medium 1 is in medium 2 ni rarer dagi denser da saka doni ko se na tradi kai dongoi da oiroi kai dongoi da yaro heba nagi polarize taw yaro ai sida ne photon ani khak lorege ahum lor jira photon among the yaur benagi electric field component magnetic field yek te man the magnetic field to the electric to give perpendicular action yaraba ma so smine tawdana mayam lera moidro sigizo le mani dana ma hizo leizara mani sumanagi mayam light thazal lukanda after reflection the lakado do if sin my angle am lera ngani ko angle of incidence loss of reflection na angle of incidence ka angle of reflection ka zamana dra angle of refraction am leire magi refracting index mu1 harji magi mu2 harji this is rear ni kaugano si diagram section lo tensor ni tensor dagi rear da sugya yaro compulsorily rear dagi tensor jato optics a rare medium to kenta mention tawda tardi karian logani if rare medium is not mentioned adu karma medium logo daba here
air gi refracting next one yani nga mana hai je kaino ha kan refraction da kai dong ai completely polarized ho ngamoy la iba sigi kano se reflected rays e polarized or la adi sigi component sigi tang thadore yaraba sigi component atai component makai loin absorb to khona tro atai component makai na either absorb to horni sida khara zula mani refracted ta and refracted ta khara la mani refracted ta khara lak tore refracted se bukhin kahani partially polarized tore completely dingamdre partially polarized refracted ray aduga sina kai go completely plane polarized completely plane polarized reflected ray sida has any reflection coding ki polarized taw hamate ko ji sima khoi khanga dawni polarized taw han ge hardi what should be the condition adu nai doini eta reflection ama thop coding ki polarized taw ni haba dum laite haba yani nga completely plain polarized taw han ge hardi only a condition ama lai the condition is the reflected and a refracted rays should be perpendicular yani haba nadre harga if when a light falls on an interface haga the medium ani gi sigi surface we araba if the reflected ray or reflected light is completely plane polarized then the angle between the reflected and refracted ray should be 90 degree we araba this law is called Brewster law condition je know when eros my statement ji any kano de hector reflection khuding ki polarized over nate haba when ray of light falls on an interface adi medium ani unabam du interface ama se thomba kanda if ni ko si always nate ba if the reflected ray is completely plane polarized sarok targadi then the reflected and the refracted and the reflected ray must be perpendicular and vice versa haibadi reflected amasung refracted anidu perpendicular oiram targadi if reflected ka refracted ka perpendicular oiram targadi nangi reflected ray do completely plane polarized oiram mani yani ba so this angle is 90 degree sugumba plane polarized tawhanba ngamiba angle of incidence so the angle of incidence at which the reflected ray is completely plane polarized is called polarizing angle yani ba this is called polarizing angle ha kanu to iso it is called polarizing angle so aduma thazalamazi there is a last point adu question holani adu lore this law is called topic mathak going thai tharmo this law is called kai ko basa Brewster law yani ngabo Brewster law the angle of incidence the angle of incidence in this case in this condition see conditions the lay angle of incidence so kari ko na is called polarizing polarizing or Brewster angle polarizing or Brewster angle. So the angle of incidence in this condition means reflected ray do completely plane polarized ohli ba adu angle do maming kari kauraba polarizing angle or Brewster angle yaraba good magi relation ne phazaris let's write the relation Snell's law pale harga my relation mathematical expression of iraji loidora yan da horbo hoje phawda polarization matang je unwanted or undesired nangi electric component makai loko khiba light tagi adu khan polarization kaure polarization da karamba makhal gi wave khaktamak polarize tawang ami transverse khatang adi sound wave polarize taw yagadra yaroi matter wave yagadra matter di karamba wave no khangdri adun mai di yaroi ko adi khogi Hagen principle do proof tawang amra polarization Hagen principle na ngamde kai do bai Hagen principle na light se longitudinal ne na di assume daw salure yani ngabo audi khoi hojing nagi ray diagram du da sir laye angle do koin is the IP thongro si diagram to dum yexalamu IP haidana this angle is IP angle of incidence of IP noide hana ye crabsing da ye uranu ai di pace sense so when ye is na khuloi na ba ye ke ba de khangre
IP si lai re ad reflected to su kai dawani IP adum oi rodro sa angle of incidence angle of reflection sama nadro si angle zir r ni adi makoi ni mark se 90 degree tarani higher bra polarizing angle ore dia adi ai sma hage relation between IP and R kya tha hum thoi relation between IP and R haro haro si line si da R ne 90 ne IP ne pulo punjela kya tha don angle 180 straight line di 180 na tro 180 da ma matandra 90 pur sakre lemhori ba ani duna kya hoido ba lemhori ba ani du punjela kya tha don no there is R plus IP should be equals to 90 degree oidon ohim tok dro R ne 90 ne IP ne pulaga 90 ta do ba ade R ji kya ka manam thoi du de 90 minus IP and hayang man IP p ra R pu thodi silare sinerte aina pamidi 1 2 si tholo now Snell's law Snell's law panta de ke kaure Snell's law first medium gi refractive index mu1 magi sine of the angle sine IP sinatro ivedo medium 2 gi refractive index aduga nagi sine of that angle that is R RD how's the 90 minus IP high gre since the law sine of 90 minus IP sine 90 minus IP sine 90 minus theta di ke mane cos ka mane cos asom thangro mu1 som the thang o that implies sine of IP divided by cos of IP should be equals to mu2 by mu1 taraba mu2 by mu1 do ne koina mu hai idu that is refractive index of second medium that is denser with respect to rarer yaraba ಅದು sin by cos ಮುಖರಿಗೆ ಮಾಂದರೆ 10 IP so 10 IP is equals to mu ni never forget this relation very very important relation irikan tamagi ige also harga koina critical angle ko bam ta harba critical angle ke refracting index ka relation to kaino mu equals to 1 by sin theta c where theta c is kaino critical angle confusion pe adeko critical ka kanagi polarizing ka den adudi punjal le harakanda mu habse kariga manner me polarizing gi high gi hargana 10 IP taraba aduga nagi critical gi hargana 1 by sin theta c very 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 important for this exam mande hojikan da in have the concept combine togdoro question yam hange so polarizing ga critical ga combine togdoro mo question hang pe yai so use this relation understand dorba polarizing angle p rega critical angle puto critical angle p rega refractive index puto na targa polarizing angle puto lo yarne yani ko so final question mari tang holaji कोई just angle खाइदो खाइजन तब खतने तो लो चला सी already 30 minutes अंगे 30 minutes को दो 5 minutes अंग लोगी है लो चला last class नहीं सिलिका दा को last दी ओइदो नहीं कोई छात्र खराब होने ने revision दा आई गमुक थेंगना दो रे खराब दे थोई थेंगना दो रे थेंगना दर का जो नहीं आई न खाएगा दबा group still active हो गई नहीं नोने left होने तो नहीं को group सीधा कोई नगी any information है दी any दका ओइबा आई थागला किनी है नगी formula sheet आई थारा किनी अदगी नोगी 100 to 150 क्वेश्चन की होइबा चिंफा पुगदो क्वेश्चन खरा आई थार किने हाइग्रे 15 days before the exam आई थार किनी take that print out and by head that formula दसु by head टोक्सलो अदे नगी हर क्वेश्चन दु by head टोगदो खंजंग गदो को है एग्जाम दा हंगा दे दु डायरेक्ट हंगा कने नो नगी चेंज इन इन्फॉर्मेशन दाग दा खोट पे याना बा ग्रुप अदम एक्टिव होय तोरे आई नंबर नो ऑलरेडी लई ले रे अमना नो रिवीजन यावरो दबा साद्रसिंग अतोप रिवीजन यावरो दि खंगद्रे नतबिदा नो for one reason or other यावदबसिंग आई नो द एडवाइस तौदुइजे आई क्वेश्चन दो फंगाई दो होनो फंग बाहाइजी मणिपुर पिक्चर पिक आतनी नो फ्रेंड आतनी यावरिजु try to take a xerox copy को xerox copy हम लोग तो अदुगा हाइडेबो क्वेश्चन तो होलु some 1000 questions ओरगनी 1000 question to loin hotpang amdresu nagi 600 700 question hongai hono after solving that I can guarantee that your confidence level will be quite high ne exam sangam da no confidence aduga me high hoigani so make sure that you get that question somehow you get it and solve it yan ta da ko tam no whatsapp da kaida message thar ke habra tharo and an my solve to ngai hona tare make sure that you try to score high tare ko nagi try to solve yam da nagi 500 plus question hon ngai di honaro out of the 1000 and koi class da hola budi yan khai nagi 700 plus question hot kani atai no nasan hot ka dawni I will try my best level to solve maximum questions the confidence so wangai day 19 lakh to ba nagi mande no da test laire mock test ni class 11 full syllabus ni 26 amaga lagi ni sina class 12 ki full syllabus ni all my students
are eligible for this normal 19 की जिम्मा कोई normal class timing कोई object तौरीब सिंग तौनी 26 दी नंगे timing change तौरानी revision की timing तो इन तौरानी को जिना so 19 की जिदी as usual timing दनी normal timing दा foundation timing दा and all my foundation students are eligible so make sure that you give this test तुम test हाज़िलो को यारे physics की full fledged test खरा यावसल लो है बा either online वगैरह offline वगैरह otherwise नंग हयेंग test हाबा का नंगे होजिक mock test मैम बुदी थारे comment में ऐसी है दो दा मैम थारी the problem is हाबा का नंगे physics से full लम्बा attempt ताऊ नंगे last नंगे physics ऐम बापायर मिना physics से full even question attempt ताऊ तो करो full ओइना लाइक हदी नंगे question तो पादे बस हादर मैम यावरे अब तो हयेंग नंगे exam तो ngasi तगिना था अनि गुमा घर वाली last 2 month हर जे last 2 months से physics नंग score hot किधर है full score hot किधर है score hot ना सकी दो रे अदर नंग हयेंग real exam नो में तो the physics दा याम hot पर तो confidence layer have ना सादा you won't have that confidence and full fledged or nang physics kem thazalo biochemistry di haina haina any test haba kanda mok thagera ma thagera bio hana parani mathan the chemistry parani question bhaudi loinge pangam midana physics ade adu tawde haba ko na yum chala pa dunu pabani exam hall manung du nangi 50 question yawi do 50 question hot pa sede nangi section b da 15 do the 10 question choose tawba suktok tawgidre haba and exam the no confidence level will be quite low ne na phaneam question arrival la ju na sa da du hot khidramina confidence lei hidramina exam da nangi marks score to chance very less na and physics ki di I will suggest ko nangi tesam yawsalu ai test hamna te any test ama no ye convenient hoga da ba nangi online da ju ma'am lai re mark phangba phangdab du na amani aduna question 50 to the power tamu have within that 1 hour da that will help you a lot that will boost your confidence a lot otherwise hai exam da farga amta that is my advice whether you take it or not that is in your hand now how's Brewster angle की atom में क्या भरो polarizing angle यार बा angle of polarization for the glass air interface तो glass air interface के नंगे polarizing angle तो क्या ने बा 54 ने यार वो given the IP have a 54.74 degree ni next statement करी है if a ray of light going from air to glass air की glass नंगे चली बा rays नंगे angle of incidence तो क्या ने है angle of coincidence ना ते coincidence को दो का angle of incidence is 45 ne I do 45 polarizing angle na sile reko se polarizing angle ka hojiki angle of incidence ka khenara ba khenara mena nagi reflected light to kai dong ngai da completely polarized oira maroi reflected ka moy ani gi mar ki angle 90 dusu tara maroi yara ba karam kan si 90 ta do no polarizing angle do ganda si polarizing angle din na tredna ado ba condition pi ado kana da si kai do piram ba mana kaino putwa is refracted angle putwa na tro r putwa na tro angle of refraction putwa ni the angle of refraction puthokedi angle of incidence pirga nangi sida refractive index khangadi yadaw natro refractive index khangna namne ma se pyramids yani ba we know okay na khangya refractive index sabse kariga mana kare 10 ip ga yarba refractive index sabdate kemate this is nothing but a refractive index of denser with respect to rarer siniko sidi nangi 10 of 54.74 ni sibo mana kyan period root 2 ni question the period natro now see the Snell's law palas hai by Snell's law na kari hai ni medium one की refractive ना तो आई समझ लगे जे refractive index of 2 with respect to 1 mu हर जे सी करके माने sin of I divided by sin r सी का मानता है ना हम जो लाई बनी clear बो good अब तो implies ना ये sin r दो पुतो है रमीना sin I by mu तारनी sin I दी sin of माने 45 degree है रबा I दो mu ना हो root 2 है रबा sin 45 क्या नो 1 by root 2 1 by root 2 to root 2 का multiply तो 2 तारो इधरों और the sin r is nothing but 1 by 2 sin that 1 by 2 तावे angle दे क्या नो 30 degree so this is your 30 degree अंशन तो कितना शिवो यार बा सर कितने थोड़ा सुलो ये मतलब कि नई क्वेश्चन से हम तो लोशन लम गया लोशन तो याद देंगे सीधे लास्ट लास्ट अरे नई रिवीजन याव दो सात्रम के हजू फाउदा टाइमिंग ज्ञान में तादो मैम याव रही टाइमिंग तो नई नॉर्मल कोई फाउंडेशन टाइमिंग से न देखो 2:30 एम 4:15 एम नहीं मतलब मॉर्निंग की क्लास तक ला नहीं फर्क नहीं ओके यार मार्च की ना मार्च 11 दे होगा नहीं को नेक्स्ट बैच ना ओके यार
Good. Next question. Si lorga matang slide amada loido ni. Light is incident on a glass surface at a polarizing angle. Polarizing angle pire. Adu kari hangi ba. Angle between the incident ray and the refracted ray na true. Option the 90 degree yauro madi sat. Point call kidore 90. Oh, reflected. Aina 90 degree hadi angle ani marak angle 90 degree tato ni kai ko mi okidra. Kana kana marak taro 90 degree ta hido do. Reflected ka refracted ka. Adu kana ga nama hangi sina. Incident ga. So gene. Yaraba. Ata koi kamai sira 90 yaw dro mina wakal khalu nanga ma yauro me. Ado hayang 90 yauro madi ko ko kini. Reflect incidence ileraba. Polarizing angle ne ma piri polarizing angle do IP na tro sila ja. IP. Ado reflected am laini reflected adi IP do wani ko ja. Refracted am lag to re R ko ma. Ako ni khangi polarizing angle or mina these angles ne. Refracted to ga reflect nangi sorry. Reflected to ga refracted ka sineba nangi 90 degree hani yarabo. Ay ujuk pamina si incident ga refracted ka gimar ki angle ne. Kamay putok na. So my angle will be either this taseng bari si din nat ya do option ji matong ini si ko te aro. Refracted sila re incident sila sinatra. Ado taseng bari sinate ba so ibane ba mai si. Kamay hot ka tabi yung incident us mai lere ba ja. Ado magi mapadi sila kra bas mai sa kita unatro. Refracted na kamay lere smile ako natro. Makoy ni gimar ki angle hadi taseng bari si siniko. Si oy gari 57 de pick ka daw ni 57 de pick ko de am te yaudre. Pai later. Yaraba. So mana hiding is karang angle no sidagi na CO angles ne. Yani nga ba? Now let's find out. अदो आइना पाइ बसी थीटा को थोला जे सी थीटा जे पुथो के हडी थीटा क्या ताम थोरा रो सी सिदगी सी भावना 90 ताराबा 90 दुमा इरो प्लस हरगा सी भाव वाली नत्रो सिदे के योंगनी आईपी अनि नत्रो प्लस ट्वाइस ऑफ आईपी ज्ञान तावरा सिजा सिदगी सी भाव सत के हाय तारडी अहाम बदे सी भाव चल रे दैट इज 90 अदो सिदे आईपी अनि ट्वाइस आईपी क्या तारा 90 प्लस 2 into 50 का 7.5 पुंजल लगान क्या तारा 205 ताबनी enga sai outram yaraba tam has the calculator demo now this is your answer so last page of this foundation beds let's finish this in 2 minutes exam gumna ako yare shibo yarabo last two question of this whole session last 8 minutes 8 months ko khau de ko 8 months ka habje kai dob da khau de no lan ye pausum ta le kan lek pa de ne te ko lek pa le madi lo hen ning na khanga moi do ne ba now yare 27 nonga lakbuda exam ko se loi le madi khan ba yawra pok hawga lakbuda exam ko loi le ma ba khan bu khan da bu khang dre aduga exam su khan le ma ba nonga ro moi dra pok hawga lakbuda pai ta wi su matha sa dre aduni loi pa me je okay yare fare oi bo rasan ko ay hawga lakbuda the angle of polarization for any medium is 60 degree hai re adu angle of polarization pi re ba kari hange ba duga critical angle akoy na hai gre mu hai ba je 10 ip ga mane adu si kari ga su mana ba hero sin 1 by sin theta si hai dai ne si ni adu nagi 10 of ip do mane 60 degree hai re adu ga 1 by sin theta si 10 60 degree ga mane root 3 and 1 by sin theta si adu implies na sin theta si puto ke ulta sa loi ja 1 by root 3 of the theta is standard angle na travani na sin inverse hara salo 1 by root 3 yani nga bosa light row very simple last question da kari hare polarizing angle period ma na 57 harga adu kari hange ba a ray of light which is incident at this angle will have an angle of refraction hange sidi am light row sidi ip plus r equals to 90 ni harju haraba na tragana se ai graph oni diagram oni ke kom la da sum san madu ai pam dre nangi sida ray ma lap to re reflect और sa खिदोरे refracted ama zila idore angle of refraction puthwa bani si angle si ip oidore si ip polarizing angle or de makhoi ni marak angle kya na ha gra 90 si 90 oidare si nga to urginu ip ga r ga punjila kya tam dhokun haroro 90 tam dhokun ha gidane ip do mana pira ga r puthwa si 90 minus ip na tra so 90 minus ip di kya no 57 kya tane haro di
33 degree. Understand, Doroba? So this is the last question of this session. So why the lawyer? So all the best. No, you hayang exam ki tamak ko all the best. No, any doubt ki prom level lega so I have do I number lady group lady ko. Group adum active hoini. So group ta yadum share tarokani any important oversing unnecessary over ke dum share taro. And any time whenever you have doubt or any nagi consult on kanda you can first message yanke the message saro call di ay inconvenience over timing or date kasu call pyro hai. And akoy number lady pau phone na yare. Question yari khai phangai hono ha gre test ki question phangai hono solve it there will give you a huge confidence ko tayong result yam effect dorkani. So all the best for exam ki adu exam loira kan damu pau phone si bye bye. Matam ni khar thienge ato banoi class effect khari to mani adu lotion bagini.